In this video, we are going to discuss about COE-3171 Problem Solving and Python Programming Laboratory, exercise number 10b, to write a Python program to validate voter's age using exception handling. Now we are going to see the syllabus for Regulation 2021. This is the syllabus, and this we are going to see the 10th exercise. Before entering into the topic, first let's see what is an exception handling. Exception handling ensures that the flow of program does not break when an exception occurs. In Python, exceptions can be handled using try statement. The critical operation which can raise an exception is placed inside try class. The code that handles the exception is written in except class. It can choose what operations to perform once have caught the exception. Exceptions are raised when program is syntactically correct but code resulted in an error. This error stops execution of program. However, it changes normal flow of the program. Now we are going to see what is voter's age validity. In India, a person's age should be 18 or greater than 18 to become eligible for voting. It accepts the age as input from the user and check the eligibility. It can simply implement this logic in if-else conditional statement to check whether the person is eligible for voting or not. Now we are going to see the lab manual for this exercise. It is the lab manual for exercise number 10b. Implementing real-time or technical applications for voters' age validity using exception handling. And this is the aim, and this is an algorithm, this is a program, and this is the output. Now we are going to run this program. எப்படி ரன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா Python 3rd version, that is portable Python 3.2.5.1 versionல py scripter portable அப்படிங்கறத ஓபன் பண்றோம். ஸோ டிஃபால்ட்டா சில கோடிங்ஸ் இருக்கும், அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்மளோட கோடிங் டைப் பண்ணிட்டு இந்த கிரீன் கலர் பட்டன் பிரஸ் பண்ணி ரன் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா Ctrl+F9 அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணலாம். ஸோ அதை கிளிக் பண்றோம் அப்படின்னா இப்ப நம்ம கேக்குது என்டர் யுவர் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குது. ஸோ நார்மலா அக்கார்டிங் டு இந்தியா நம்ம ஒரு பர்சனோட ஏஜ் வந்து ஓட் பண்றதுக்கு 18 ஆர் கிரேட்டர் தேன் 18 தான் இருக்கணும். 18 வயசும் 18 வயசுக்கு மேலதான் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐம் கிவிங் த ஏஜஸ் 18, கரெக்டா நான் 18 கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்ன அவுட்புட் வருது அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணலாம். நான் 18 கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு சொல்லுது யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ஓட் அப்படின்னு சொல்லுது. பிகாஸ் நான் கண்டிஷன் இங்க என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஏஜ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 18 அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன். அதனால எனக்கு எலிஜிபிள் டு ஓட். சப்போஸ் இந்த கண்டிஷன் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அப்படின்னா யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு ஓட் அப்படிங்கிற அவுட்புட் எனக்கு வரணும். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் நான் அதை ரன் பண்றேன். நான் ஏஜ் 18க்கு கீழே நான் கம்மியா ஒரு ஏஜ் கொடுக்குறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ எம் கிவிங் த ஏஜஸ் 14, எனக்கு என்ன அவுட்புட் வருதுன்னா யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு ஓட். ஸோ எனக்கு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலனோன்னு இந்த எல்ஸ் கண்டிஷன்ல என்ன கொடுத்துருக்கணும் எனக்கு அந்த அவுட்புட் தான் எனக்கு இங்க டிஸ்பிளே ஆகுது. யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு ஓட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. இதே இது நான் 18 கரெக்டா கொடுத்துருக்கேன், 18க்கு லெஸ் தேன் கொடுத்துருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 18க்கு அபவ் கூட நம்ம கொடுத்து பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் என்டரிங் மை ஏஜஸ் 33 அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு அவுட்புட் வருது யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ஓட் அப்படிங்கிற அவுட்புட் வருது. ஓகே, இதே தான் நான் லேப் மேனுவல்லையும் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓட் பண்றதுக்குள்ள எலிஜிபிள், இன்னொன்னு நாட் எலிஜிபிள் டு ஓட் அப்படிங்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்கேன். இதே இது பைத்தான் இல்லாதவங்க ஆன்லைன்ல இது ரன் பண்ணலாம். ஆன்லைன் கம்பைலர் என்ன அப்படின்னா onlinegdp.com இப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிட்டு, ஸோ டிஃபால்ட்டா சிலது இருக்கும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு லாங்குவேஜஸ்ல போய் இந்த ரைட் சைட்ல Python 3 சூஸ் பண்ணணும். அண்ட் இங்க ரன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா F9 அப்படிங்கிறத பிரஸ் பண்ணலாம். இப்ப நம்ம கேக்குது என்டர் யுவர் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ ஏஜ் இதுல நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா 18 அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். கரெக்டான ஏஜ் நான் 18 நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு அவுட்புட் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ஓட் அப்படின்னு சொல்லி வருது. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் இதை நான் ரன் பண்றேன். இன்னொரு என்டர் யுவர் ஏஜ் கேக்குது. ஸோ ஐம் கிவிங் 12. 18க்கு கீழே நான் கொடுக்குறேன். எனக்கு அவுட்புட் யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு ஓட் அப்படிங்கிற அவுட்புட் எனக்கு வருது.
Again, once again run பண்றேன். 18 above நான் கொடுக்கிறேன். For example, I am giving it as 33. எனக்கு அவுட்புட் என்ன வருதுன்னா you are eligible to vote அப்படின்னு வருது. ஸோ இதே அவுட்புட் தான் எனக்கு TY ஸ்கிரிப்டர்லயும் எனக்கு ரன் பண்ணும்போது வந்தது. அதே இதுதான் எனக்கு ஆன்லைன்ல கம்பைலர்லயும் வந்துச்சு. அண்ட் சேம் அவுட்புட் தான் எதுல கொடுத்துருக்கேன்னா லேப் மேனுவல்லையும் நான் கொடுத்துருக்கேன். Finally, we have executed GE3171 Problem Solving and Python Programming Laboratory 10th B exercise, that is how to validate voter's age using exception handling. I hope you have understood. Thank you.